students, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು? Welcome to PW Kannada 9th and 10th channel. So in this video, I'm going to talk about how your journey is going to be 9th standard or how it should be 9th standard to get 95 to 100% score. Okay, so this year is very important because there is a transition which is happening in a way you see things. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಟಿಲ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯು ಟು ಬಿಹೇವ್ ಮೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು 10th curriculum and higher education. So this year is very important for you to build your foundation, okay, which is going to help you in 10th standard as well as in 11th and 12th standard. And you get more time which you can utilize in different competitive examination preparation. So hagadre tip number 1 banbitu, it's very important to familiarize yourself with the syllabus. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ you might not be aware of what you should study because your teacher would already would have given you certain topics or certain concept, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 9th and 10th ನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೋರ್ curriculum by thoroughly understanding the CBSE or state syllabus of class 9th. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಹಳೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗಿಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋ ಯೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಥರೋಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜರ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಟು ಸ್ಕೋರ್ 100%. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಯೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನು ಟು ಸ್ಕೋರ್ 100% ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, 100% ಓವರಾಲ್ 95% ಟು 100%. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th, right? So it is very important for you to build a strong foundation in subject like mathematics, science, which includes physics, chemistry and biology, and also the languages, respective languages, because that also will carry in the higher classes. These subjects from the core of the curriculum, understanding the subjects from the core of the curriculum and understanding them will benefit you in higher classes. Very true. Yakendre 9th and 10th foundation, if it's not proper for you, then it is difficult for you to adapt yourself to higher classes syllabus. Hagagi illi ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಏಡ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗಳಿದೆ ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟಿಲ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೀವು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು 2 to 3 lines ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಗಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟನ್ lot of marks, and the curiosity was very high in 8th standard. Suddenly everything is dropping in 9th standard. ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. you're fearful to ask questions, you're fearful to clarify your doubts. ಯಾಕೆ? I agree there is a hormonal change, but at the same time there is a change in you. ಏನದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. and that fear comes when you're not preparing for it properly. So the preparation starts with reading the textbook. The moment you start reading your textbooks, could be related to SST or science or mathematics or languages, you're going to be very strong with your school curriculum. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ.
The moment you stop doing this and overthinking, ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 100% ಬಿದೋಗುತ್ತೆ. So students, I'm telling you, reading textbook in 9th standard specifically is very, very important, because here lot of questions will come from higher order thinking skills. So nimma HOTS level of question na ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೂ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ NCERT. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ತರ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ, if you feel comfortable with the content, you can refer them. So update your knowledge and expand the horizon of understanding the concepts, and in your own way, in your own comfortable way anta helbodu. So this is very important, reading the textbook. So it's not just enough if you read and close the textbook and just say that, yeah, I'm done with today's work. There should be some additional work which is related to it. What is that? Develop good note taking habit. So short notes ಆಗಿರ್ಬೋದು. When I say note taking habit, it's not only about your class notes, it's about your revision notes, it's about your practice notes, it's about your running notes, it's about formula notes or equation notes. So there are different types of notes which you're supposed to maintain. So it is only possible if you have your core class notes on a proper mode. Class notes should be kept neat, should be kept content, should be kept with you for throughout the academic year. ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. You should safeguard your class notes, and class notes should contain all the NCERT exercise questions, because stick on to NCERT 9th standard, that is more than enough to score 95%. But in CBSE syllabus, they ask a lot of applicable level of questions. For that, you have to refer question bank. For state board, it is normal. You can expect questions from the NCERT exercise as well as in-text questions. So ಅವುಗಳದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ NCERT exercise notes or in-text notes? If you are reading a textbook, if there comes a line, say that in class 9th standard nalli avaru temperature ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, Kelvin is the SI unit of temperature ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಫಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Isn't that a valuable information? Because you are learning how to change temperature from degree Celsius to Kelvin to degree Celsius. But Kelvin ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. Instead they would give it under the notebook, the bottom line al kotirtare. So isn't it important to read that? Isn't it important to make the notes on it? Yes, it is. Haudu alva? Hagadre taking different types of notes is important. During class end ಮಾಡಬೇಕು, during class lectures or while studying, clear and organized notes na ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Do not think about handwriting. Handwriting ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to write 4 lines, copywriting habit ಅನ್ನ inculcate ಮಾಡಿ, until you feel like, okay, you're satisfied with the way words look like. Okay, so adra ಬಗ್ಗೆ ನೀವು extra effort ತಗೊಂಡು handwriting ನ improve ಮಾಡಬಹುದು. But irrespective of how your handwriting looks like, your answers should be clear and organized. So second time ನೀವು ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you should be able to read them. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ allow students to highlight the key points and all. So if they allow, then do it with different colors of ink in such a way that previous page ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಕಲರ್ಸ್ ಏನು ಬರಬಾರ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಮಾರ್ಕ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ aid in effective revision, serve as valuable resource before exams. So well structured notes anna ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 9th ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಹೋಗಿ 11th ಹೋಗಿ 12th ಅಂತೂ ಹೋಗೇನೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು is something which actually gives you confidence. ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ that you did this much work. Okay, you are worth of this much knowledge. Go ahead anta helu ಒಂದು green flag ad actually. So do take the notes effectively. Then comes very important, practice solving a variety of practice questions or sample questions. Sample questions anna
ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್, ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ರೆಫರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯಾಕೆ NCERT ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9 CBSE ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದೀಗ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ they'll ask like in such a way that higher order questions na kelbekadre NCERT textbook alli onde one line based mele avar questions na frame ಮಾಡ್ತಾರೆ, where you have to organize lot of answers. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರಿಬಹುದು, ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ಯು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀರಾ 6 months ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನೆನಪಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ to write or store your knowledge somewhere so that when you look into that piece of paper or a notebook ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು once upon a time you had taken effort for that ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲನೇ ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು. Because it's not one subject you are learning, it's about 6 subjects or more than that you are learning and practicing every day, right? So remember this. Then comes stay updated with the curriculum change. This is very important, especially for class 9 CBSE students also. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು CBSE ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಮೊದಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಪ್ರತಿ 3 monthsಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ 2 monthsಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ whether there is a change in pattern of question paper, answer way of expression ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ 9th is not a responsibility. Class 9th is just as usual like how you were in class 8th and 9th and 10th, but it is like more of independent learning ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು in class 9th. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಲ್ ದೆನ್ you might be excellent in certain activities, you might exceed certain skills in ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಯೋರ್ ಡೇ ಟು ಡೇಸ್ ಲೈಫ್, ಯೋರ್ ಡೇ ಟು ಡೇಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ because of certain extracurricular activities absence, few students might not be able to score well in their academics. anta situation alli ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾವ್ದು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಯು ಶುಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್, then scoring 95 to 98% is actually easy for you. So that's all the tips of how to exceed in class 9th to score 95%. Apart from the above mentioned points, if you check the videos and all, people would say keep the timetable, make the timetable, do that, do this. Nothing. Everything is possible. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೇಕ್,
quality sleep, these all are common in any ages for any classes. But for class ninth standard, independent learning starts. So how do you tackle that independent learning? All depends on the way you organize your stuffs. So enjoy your learning process. Meet you in next video. Till then, bye.